are some misconceptions towards me. 저러다가 정나운 전원이 정치를 하려고 한 것이 아니냐 이런 말씀들을 하시는데 Isn't there any chance that Pastor John will be coming to the field of politics? 저는 몸도 별로 안 좋고 사실은 목회자이기 때문에 Frankly speaking, I'm not in a good health condition, and most of all, I'm a pastor. 절대 저는 정치는 안 합니다. So I will never do the politics in my life. 정치하시는 분들은 저는 끝까지 도와드릴 것입니다. But I'll be supporting and sponsoring all the politicians who are faithful to this nation. 이번에도 조직이 확대 개편될 때에 When the committee and the group has been enlarged, 문재인 하야 투쟁운동본부로 조직이 확대 개편이 되었습니다. we have enlarged our group to compensate the name of Pan-National Movement for the impeachment of Moon Jae-in. 여기에는 정치, 경제, 사회, 군사, 외교, 교육 모든 분야분들이 다 들어왔습니다. This is an all-encompassing group that encircles most of the politicians, businessmen, civil rights activists, and religious people. 건국 후 70년 동안 보수 우파가 이렇게 단일화가 된 것이 처음입니다, 여러분. I can dare to say that this is for the first time since the founding of this nation that all the people in the conservative circle are unified. 저는 1차 목표가 달성됐기 때문에 사실은 제가 이걸 안 하려고 지사님에게 이제는 여러분들이 앞장서 하시고 저는 목회로 돌아간다 이렇게 말씀을 드렸습니다. Actually, a couple of days ago, I talked to Governor Moon Jae-in that because our first mission has been achieved, I'm going to be returning to my own field, which is the pastoral ministry. 김문수 지사님 말씀하시기를 But Governor Moon Jae-in suggested 지금 이 마당에 목사님이 목회로 돌아가시고 우리한테 넘겨주면 절대 안 됩니다 그러는 거예요. 또 Pastor, you cannot return to your pastoral ministry at this point. 나도 어떻게 하라는 얘기입니까? So what am I supposed to do? I asked him back. 내년 4월 15일 총선에서 우리 보수 우파당이 3분의 2를 얻을 때까지는 나보고 앞장서 달라고 하는 거예요. He asked me to take the initiative until the point when our conservative party gets 2/3 of the vote in the next general election. 이제 겨우 1000가지의 가지 중에 하나인 조국이가 사퇴한 걸 가지고 목사님이 그만두면 절대 안 된다고 말씀하셔서 And you're not going to be satisfied because of the resignation of Chogu. That's just 1 out of 10,000 branches. 제가 이 사명을 다하기 위하여 내년 4월 15일까지 목숨을 던져 진행하겠습니다. In order for me to achieve this dream and fulfill my duty, I will be leading this movement until for April 15th of the next election circle. 조국 하나가 꺾였다고 여러분 다 됐다고 착각하면 절대 안 되는 것입니다. We're never supposed to be misinformed that because of the resignation of Chogu, we've achieved our goal. 조국은 나무로 말하면 가지 하나에 불과합니다. 가지 하나에. Because comparing the situation to that of a tree, Chogu's resignation is breaking of one trunk or one branch out of the whole tree. 조국보다가 더 사악한 놈들이 1000명 이상이 대한민국에 박혀 있습니다. There are even more than 1,000 vicious guys or vicious women who are more atrocious than Chogu in this nation. 그런 놈들을 다 뽑아내야 될 것입니다. And we must remove all of them. 저쪽에 총사령관인 문재인을 반드시 끌고 나와야 될 것입니다. First, we have to remove the commander of chief on that side of the aisle, Moon Jae-in, as soon as possible. 이제 전쟁의 범위가 좁아졌습니다. Now we have narrowed down the scope of the warfare. 주사파 50만 명하고 It's 500,000 Juche followers. 주사파를 동의하지 않는 4,950만 국민들과의 대결이 좁혀졌습니다. And 45 million and 500,000 people who do not agree with the ideologies of Juche philosophy. 서초동에 저 촛불의 탄불이 꺼졌습니다. And such a movement driven by the candlelight protesters is going down. 저들이
우리가 아는 3개 국민대의 위압에 눌렸습니다. Because they have been suppressed by the influence of our national meetings. 저들이 지금 전략을 수정하여 공수법을 가지고 또 장난치려고 나오고 있습니다. And they have changed their policies and strategy by focusing on the 공수처 thing. 대한민국의 이름으로 내가 반드시 경고합니다. But in the name of the Republic of Korea, I strictly warn you. 뱀의 대가리는 깨어졌습니다. The head of the stake has been crushed down. 뱀의 꼬리를 가지고 장난치는 놈들은 용서하지 않을 것입니다. And we're never gonna forgive those who play around the snake's tail. 촛불의 폐장병들이 몇 명이 모여 국회를 둘러싸고 공수법 통과를 위하여 압박을 한다고 하는데 There are some candlelight protesters trying to influence the National Assembly by circling the building. 국민의 이름으로 한 칼에 날릴 것입니다. But in the name of the people, in the name of the Korean people, we will cut them off. 정당인들에게 경고합니다. I warn you to the party leaders. 야당이든지 여당이든지 Whether you are ruling party or the opposition party, 앞으로 주사파 정치한 놈들은 용서 안 할 것입니다. we will be never forgiving those who follow Juche ideology or communism. 저는 국민들이 저에게 위임해 주신 권리를 가지고 With the authority that entrusted by the people upon me, 10월 3일 날 우리가 국민 재판을 통하여 결정한 그대로 according to the rulings that we made in the national court on the last August 15th, 반드시 대한민국을 바로 세울 것입니다. we will make a point of reestablishing this nation. 존경하는 국민 여러분, Dear fellow Koreans, 부족한 저에게 여러분 대한민국의 모든 권리를 위임해 주심에 대하여 참으로 감사를 드립니다. thank you very much for entrusting me of the every single authority to govern all these matters. 대한민국 국민들은 똑똑했습니다. I believe that Korean people are smart people. 대한민국 국민들은 아주 명철한 분들이었습니다. And Korean people are very clever people. 왜 저한테 이런 무거운 짐을 맡겨주냐 생각했더니 제가 목사거든요, 목사. I ponder upon why Koreans have entrusted upon me the sovereignty or the authority to make these rulings. 목사들은 몇 가지 못하는 일이 있습니다. Because I'm a pastor, and as a pastor, there are some things that we can never achieve or do. 절대로 거짓말 잘 안 합니다, 목사님. For example, pastors can never make lies. 그리고 약속에 대해서 철저히 잘 지킵니다, 우리. In terms of the promises, we have to keep those promises. 그래도 제가 부족한 점이 많이 있습니다만은 Still, I have a lot of weaknesses. 여러분들이 저를 믿고 저에게 책임을 맡겨주심에 대하여 감사를 드립니다. Deeply appreciate because you've entrusted upon me the authority to make the decision. 이제 마지막으로 한 가지 부탁을 드리겠습니다. Let me ask you one more thing. 우리가 애국운동을 다 나눠서 할지라도 Even if we have different agenda or different opinions in terms within the patriotic circle, 100% 같은 사람은 한 명도 없습니다. there are not a single person on earth to which we can agree 100%. 부부 간에도 조금씩 달라요. Even within the marriage life, we have different opinions. 성경의 전도서에 보면 솔로몬이 말을 했습니다. In the Bible, in the book of Ecclesiastes, Solomon says as follows. 이 세상에 뜻이 나와 똑같은 사람은 자기 한 사람밖에 없다고 그렇게 기록되어 있습니다. There's only one person on earth who shares the same ideas or common values, who is himself or herself. 조그마한 견해 차이는 다 있게 마련인 것입니다. We have minor differences in terms of the opinions or strategies. 그러나 전체 주제를 이룸에 대해서는 우리가 다 하나가 되어야 할 것입니다. With regard to achieving the general goal, however, we have to be unified. 절대로 내부 안에서는 총질하면 안 되는 것입니다, 여러분. And we are never supposed to shoot against each other inside this circle. 우리의 목표인 문재인 저놈을 끌어내는 데는 다 하나가 되어야 될 것입니다. Let's join forces in fighting against Moon Jae-in's brutalities and dragging him down from the Blue House. 이제
25일 행사가 끝나면 바로 총선 체제로 갈 것입니다. Now after the 25th rally, we will be gearing towards preparing for the next election. 정치인들에게 부탁 내지는 제가 경고합니다. And I ask or warn against the politicians this time. 절대로 우파 정당들이 하나가 되어야 될 것입니다. All the conservative parties have to be united. 이렇게 목숨 걸고 다 죽었던 대한민국을 우리가 살렸는데 We Korean patriots have resuscitated the life of this nation by risking and committing our time and life. 또다시 정치인들이 자기들의 사악한 목표를 위하여 But there could be some politicians who will be taking advantage of this situation to get some their vicious benefit. 분열하고 싸우고 하는 행위에 대해서는 우리 국민의 이름으로 용서하지 않을 것입니다. But in the name of the people, we can never pardon those who fight against each other to gain their political benefits. 사실 제가 25일 날 제안하려고 했던 것인데 Frankly speaking, I was about to suggest this on the 25th. 오늘 이 자리에 원체 많은 분들이 오셨기 때문에 But now there are crowds of people now gathering here. 제가 여러분들에게 한번 동의를 구해 보겠습니다. So I'm gonna ask a favor or gain some approvals from you. 반드시 4월 15일 된 총선 전에는 정당들이 하나가 돼야 되겠죠? Don't just think that all the parties, conservative parties, have to be united to prepare for the next election. 좌파만 나쁜 게 아니라니까요. You know, it's not about the viciousness of the leftist people. 우파 정치인들도 똑같이 나쁜 놈들이에요, 다들. There are still vicious politicians on the conservative side. 우리가 무슨 죄를 졌다고 이렇게 토요일 날 쉬지도 못하고 이렇게 애국운동을 나오겠습니까? What kind of sin have we committed so that we can take a rest in this sunny and nice weather during the weekend? 또다시 우리를 위하여 장난치는 사람이 있다면 If there is any politician who tries to play around our situation, 대한민국 자유우파 국민들은 용서하지 않을 것입니다. we patriotic Koreans in the conservative circle will never pardon those vicious guys. 실적인 것을 제가 제안해 보겠습니다. Let me suggest you something substantial. 제가 이 일을 놓고 많은 기도를 했습니다. I've been praying so hard concerning this movement. 새벽 3시 전까지는 제가 잠도 못 자고 기도를 하는 것입니다. I should have to confess I never go to bed before 3 o'clock in the morning. 어떻게 대한민국 주의 국민들을 하나로 만들까? How can I unite those people? How can I unite Koreans? 자, 말씀드리겠습니다. Let me tell you. 어느 날 시간을 하나 정해서 We have to designate a date 전격적으로 and all together 자, 자유한국당, the Liberty Korea Party 그 다음에 우리 공화당, and our Republic Party 또 바른미래당, and the Pardon Future Party 또 새로 생긴 새벽당, and the Dawn of Liberty. 모든 우파 정당이 한자리에 딱 모여서 All those parties have to gather together. 전격적으로 여론조사를 한번 해보자. And let's do the opinion poll. 거기서 당 지지율을 얻는 퍼센트에 따라서 공천을 하면 되겠습니까? 동의하십니까? 만약에 어느 정당이 3%를 얻었다고 하면 Let's say that a party got 3% of the approval rating. 꼭 당선되는 지역, 꽂으면 당선되는, 예를 들면 강남 5구 아니면 TK 35석 여기다가 세석을 공천하면 다 받아들여야 될 것입니다. We can render those guys, for example, like 3 sets where they can certainly be elected. For example, 5 districts in Gangnam area or Daegu, Gyeongbu provinces. 여러분 감정에 따라 손을 흔들지 마시고 Don't waver on your hand because of your stirred in the emotion. 이성적으로 잘 판단해 보세요. Let's make a rational judgment at this time. 대의 전체적인 목표는 4월 15일 전에 하나가 돼야 되는 것은 당연한 것입니다. Because we have to make sure that we are united by April 15th next year. 내가 처음에 이 말을 고민을 털어놨을 때 When I first spoke about this, 많은 목사님들이 저한테 이렇게 말했습니다. lots of pastors say to me, 자네 그것은 예수님이 와서 해도 안 돼. 예수님이 와서 해도
Even Jesus came on the earth. That's impossible to achieve. 제가 끝없이 기도하는 중에 But I prayed really hard time and over. 우파 정당들이 다 한 자리에 모여서 And if all the leadership people in the every single party gather together 같은 시간에 at the same date, 똑같이 with the same manner, 전격적으로 여론조사해서 we can do the approval opinion poll. 당 지지율을 받는 퍼센트만큼 공천을 한다 그런 뜻입니다. And we're gonna designate the candidates per the approval ratings. 하자 없지요? 맞지요? 이렇게 보면 사실 제일 큰 형님인 자유한국당이 좀 손해를 볼 것입니다. If this 사실. happened, maybe the big brother, the oldest brother, 자유한국당 will get some disadvantages. 그래도 자유한국당은 좀 교만을 버리시고 But those leaders in the 자유한국당 party have to lay down their pride. 우리는 그렇게 안 해도 100% 우리가 다 먹는데 왜 그렇게 하냐? 그렇게 하지 마시고 You're not supposed to be proud of yourselves. 건국 후에 최초로 이루어진 모든 우파 국민들이 하나 된 뜻을 받들어 주시기를 바랍니다. Please accept this proposal made by the unified decision of the Korean people. 어떤 정당도 상처받는 일이 없도록 해야 될 것입니다. So that not a single party will be suffering from these decisions. 그래도 결국은요, 내가 볼 때에 3% 이상 얻는 정당들이 내가 볼 때 거의 없을 것 같습니다. I believe that most of the parties will not be able to receive more than 3% of the approval rating. 일단은 그 해당되는 첫 번째 기준이 3%를 돌파해야 되는 것입니다. Because at least the party has to gain more than 3% of the approval rating. 이거는 선관위에서 정해놓은 법 중에 하나인 것입니다. Because this is a law that's been set by the election council. 그러니까 이렇게 뜻을 모아서 우리가 어쨌든지 하나가 되어서 4월 총선에 하나로 나가야 될 것입니다. Anyway, the point is that we have to join forces and be unified for the next election. 이것도 저의 제안일 뿐이지 결정은 아닌 것입니다. This is my proposal, if not my decision. 여러 우파 국민들이 다 들어보시고 Why don't you listen to my proposal? 그것이 가장 합리적이라고 생각해 주신다면 And if you think that that makes sense, 우리 돌아오는 25일 날 저 초유의 최대의 국민대를 통하여 결정합시다. let's make a decision on the 25th in the national rally. 만약에 이 흐름에 거부하는 정당은 If there is any party who goes against this movement, 그 정당은 국민의 이름으로 해산시켜야 될 것입니다. has to be dismembered